Do kirtan now? I could lead a short kirtan. I was thinking I. Maharaj would like to sing some cantos. Yeah, I'll sing the Mangalacharana prayers and lead a short kirtan, and then Prabhupada. Yes. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vidham Spam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhantamsa Namah Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Harine
Nirvishesha Sunyavadi Ashtamsadashatharine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda.
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Srila Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Iskhan Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai.
Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Tribhuda Mai ki jai, Ganga Mai ki jai, Tulsi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Shiva Prabhupada. So, my dear devotees, I am here at your service. And if any of you have any questions or requests, you can raise your hand and ask. Yes? Good. Спасибо большое, пожалуйста, расскажите о своем деле, встретившем группу. Thank you very much, Your Holiness, for this speak about the first meeting with Srila Prabhupada. All right. Хорошо. I'll give a little background to the first meeting. Я расскажу сначала небольшую историю для встречи со Шрилой Прабхупадой. When I was in high school, I desired to achieve perfect happiness. Когда я учился в старших классах в школе, у меня возникло желание обрести совершенное счастье. And I understood that I could not attain perfect happiness materially, but only spiritually. Я уже понимал, что я не смогу обрести совершенное счастье и материалистичной жизни только духовным способом. Then by reading spiritual books, Затем изучив духовную литературу, I came to understand that I needed a guru to make progress spiritually. я пришел к заключению, что мне необходим гуру для духовного прогресса. So then my quest became to find my guru. Таким образом, началось мое приключение поиска гуру. And whenever I heard that there was some guru, even within 1,000 miles of where I was a student in Boston, I would go. И всякий раз, когда я услышал о том, что появился какой-то гуру, даже если за 1000 миль от того места, где я учился в Бостоне, я ехал в это место. But I was not satisfied with any of them. Но ни один из этих гуру не мог удовлетворить. And I almost gave up hope of finding my guru. И я уже практически отчаялся и остался с надеждой, что я когда-либо найду своего гуру. I had a vague mental image of what my guru looked like. У меня в уме был какой-то небольшой образ, нечеткий
and he didn't have hair. У него не было волос. And all the gurus I had seen had long hair. А все эти гуру, с которыми я встречался, у них были длинные волосы. So I thought, this is almost hopeless. Поэтому я подумал, что, скорее всего, все мои попытки безнадежны. So I had an apartment near the university campus. У меня была квартира на территории ближайшего университета. And I had some friends over for dinner. У меня также были friends. I was already vegetarian. У меня также я уже был вегетарианцем на тот момент. And after dinner, we were going to see a movie. И у меня были друзья, с которыми мы вместе ужинали, и после ужина мы отправлялись в кино. But on my university campus, I had seen a poster that said, you know, Swami Bhaktivedanta, Bhagavad Gita as it is, 7 p.m. and Schwartz Auditorium. На кампусе, на территории ближайшего университета мне попался постер на глазах, который гласил «Бхактивиданта Swami будет лекцию по Бхагавад-гите в 7 часов вечера в такой-то аудитории». I was a psychology major. Я изучал психологию. And Schwartz Auditorium was the auditorium of the psychology department. So I mentioned to my friends that I wanted to go to this lecture. And they said, oh, we were going to the movies. And I said, well, we can still go to the movies. We'll go to the late show after the lecture. So one of my friends, a lady friend, was very upset. And she said, why can't you be like a normal person? Why do you always have to be going after these swamis and gurus? And I was a sort of obliging type of person. I didn't want to disappoint or upset anyone. But something in my heart kept pushing me that you must go to this lecture. So she raised her voice and said, you know, why can't you be like a normal person? Why do you always have to be going after these swamis and gurus? Она повысила голос второй раз и уже настойчиво заявила, ну почему ты не можешь быть нормальным человеком, почему тебе нужно гоняться за этими свами и гуру постоянно? And I raised my voice and I said, okay, this will be the last one I ever go to. И я тогда тоже уже на повышенный тон перешел и сказал, ну хорошо, но это будет последний раз. So we went to the auditorium. And because of all of the discussion, we arrived late. And Srila Prabhupada had finished speaking, and the devotees were performing kirtan. And one by one, students from the audience went up onto the stage and joined the chanting and dancing.
Один за одним каждый студент в аудитории начал подходить к Шри-Прабхупаде преданно и присоединяться к этому. I also felt like doing that. И мне тоже захотелось присоединиться. But I knew that would be too much for my friends. Но я подумал, что для моих друзей это будет перебор. So I just stood up in my place and swayed back and forth. Поэтому я остался стоять там, где я находился, и просто переминался с ноги на ногу. Then at the end of the kirtan, one of the devotees announced that if anyone is driving to Cambridge or Boston, they should meet the devotees in the lobby because the devotees need a lift. И затем один из преданных сделал объявление, если кто-то едет в Кембридж или Бостон, то он должен встретиться с преданными в лобби, потому что преданных нужно подвести. Because at the time the devotees didn't own any motor vehicles. Потому что у преданных на тот момент еще не было современных транспортных средств. To the movie. And so I went out to the lobby, and the devotee I met was named Bharadraj. И я как раз ехал на ту самую площадь, где мы должны были пойти в кино, соответственно, я мог подвести преданного, который был евреем. Я поэтому пришел в лобби и встретился там с преданным, которого звали Бхарадвадж. He's the father of Gauravani, the famous kirtan leader. Он отец Гауравани, очень известный kirtan. So, anyway, all the devotees piled into my red Rambler station wagon. Да, все преданные просто скучковались и набились в мой фургон, which was a high school graduation present to me from my father. So I was sitting in the front seat, and also in the front seat was a devotee named Janava Devidasi. And I had been, exploring different spiritual paths and teachers. So I started to ask her some questions. So I asked about Yogananda, because I had read his book, Autobiography of a Yogi. And she said, oh, Yogananda. He's just a shopkeeper. Whatever you want, he keeps in stock. If you want Krishna, he has Krishna. If you want Shiva, he has Shiva. If you want Ganesh, he has Ganesh. And if you go to his ashram in California, he has a monument to Mahatma Gandhi as a worker for world peace. Mahatma Gandhi was not a worker for world peace. He wanted to drive the British out of India.
he doesn't even know who Mahatma Gandhi is. И в действительности он даже не знал, кем на самом деле являлся Махатма Ганди. So then I asked about Zen. Затем я спросил о Дзене. I read a lot of books about Zen. Я уже читал множество книг о Дзене. And I even went to a retreat at a Zen center. И я также посетил один по Дзену, или центре. In Rochester, New York. В Нью-Йорке. And she gave such a beautiful description of Zen, better than any description that I had heard within the tradition. Она дала такое красивое описание Дзену, что это описание было гораздо более красивым, чем любое описание, которое я услышал в этом центре. And she went beyond what was in the Zen tradition. И в действительности она дала даже больше исчерпывающей информации, чем я мог подчеркнуть в самой традиции Дзена. She said this world is like a movie being projected on a screen. Она сказала, что жизнь подобна киноленте, которая идет, которую показывают на экране. There's no real substance to it. Нет ничего реального в этом. But if you draw your consciousness back from the screen, there's a beam of light. Но если вам удастся оторвать, отделить свое сознание от экрана, на котором что-то показывается при помощи луча света из проекта, and the beam comes to a point, и когда проектор уже перестанет оказывать влияние, which is like the void. The void, V-O-I-D. Which is like zero. что по сути дела является ничем подобным. But behind the point, behind the light, there's a projector, and behind the projector, there's a person running the projector. За этим лучом света находится проектор, он управляет личностью. So I thought, wow, this is the best explanation of Zen I've ever heard. И я подумал, надо же, это самое лучшее толкование Дзена, которое я слышал. And it goes beyond Zen. И удалось даже выйти за пределы этой концепции Дзена. And I was thinking that she's speaking with such authority. Я подумал, что она так авторитетно звучит. But she's just a young girl. It couldn't be her own authority. Но сама она по себе является юной девушкой, вряд ли это знание для людей. She must be speaking on the authority of her guru. Наверняка она дает такие толкования на основе авторитета своего гуру. So I became very eager to meet the guru. Поэтому я испытал горячее желание встретиться с ее гуру. So we arrived at Harvard Square. Мы прибыли в Гарвард-сквер. And I let the devotees out. Я выпустил преданных из клуба. And then I realized I didn't know how to contact them. I didn't know where to find them. И затем я, когда озадачился, каким образом можно было встретиться с ними еще раз. So I left the car and, ran after the devotees. Я вышел из машины и побежал за преданными. And the first devotee I met was Petit Pavan Das. Первый преданный, которого я встретил, был Пати Паван Дас. And he said, see all these people? Он сказал, посмотри на всех этих людей. They're just like sleepwalkers. Они просто слепцы ходящие. They don't know who they are or where they're going. Они не знают, куда они идут, что они на самом деле. Everything that the devotee said was so deep and intriguing. Все, что говорил преданный,
тот момент было очень глубоко, и этот князь придавал. Then suddenly I heard the sound of horns honking. И затем я внезапно услышал звуки горна. Because I left the car at the roundabout at Harvard Square and all the traffic is backed up. Я услышал звуки сигналов для других транспортных средств, потому что я бросил свое транспортное средство на проезжей части, таким образом создал пробку. So I said, I want to meet the Guru. Can you give me the address? Я сказал, я очень хочу встретиться с гуру, можете мне дать адрес? So he gave me the address and I went the next night. Мне дали адрес, и я последовал. Srila Prabhupada's program at that time was he would speak Monday, Wednesday, and Friday in the temple. Шрила Прабхупада в то время делал следующую программу, он давал программу лекции по понедельникам, средам и пятницам. And Sunday would be the love feast in the temple. А в воскресенье программы проходили другие. And Tuesday and Thursday he would speak outside, usually at a university. А в тот день четвергам Шрила Прабхупада проповедовал, как правило, в университете. And Saturday he would also speak outside. И в субботу он также проповедовал за пределами храма. So I went to the temple. И так я пришел в храм. And because of Srila Prabhupada's thick Bengali accent and because I was not familiar with the philosophy, I could not understand everything he said. Я не был достаточно глубоко знаком с философией, и по причине британского акцента Шрилы Прабхупады я не очень многое смог понять из того, что он говорил. But at one point he said, out of many thousands of men, only one will seek perfection. Но в какой-то момент я четко услышал, как он сказал, среди многих тысяч людей лишь один может достичь совершенства. And I thought, that's me. He's talking about me. Я подумал, это же обо мне он говорит сейчас. So then, after his talk, he asked for questions. После своей речи он сказал, что можно задать вопрос. And I was burning to ask my question. И, конечно, меня подмывало задать свой вопрос. And I said, there are so many swamis and gurus, and each recommends a different process of realization, and each says his is the best. So how do I know which is the best? Я задал свой вопрос. Существует столько всяких разных с вами гуру, которые рекомендуют те или иные практики или процессы. Каждый из них утверждает, что его практика или его процесс является самым лучшим, самым верным. И также я смогу понять, какой процесс является самым лучшим, самым верным. And Srila Prabhupada's reply was so brilliant. И ответ Шрилы Прабхупады был гениальным. He asked, what is your goal? Он спросил, какова твоя цель? Because I was asking, what is the best means? Соответственно, чтобы понять, каковы для достижения моей цели средства, которые являются самым лучшим. But the underlying question is the means to achieve what end? То есть необходимо понять, используя какие методы и средства, необходимо достичь той цели. So he said, what is your goal? Поэтому он спросил, какова твоя цель? Do you want to serve God or do you want to become God? Хочешь стать Богом? And he said, if you want to become God, that means you're not God now. If you want to become God, that means you are not God now. Если ты хочешь стать Богом, сказал Шрила Прабхупада, это означает, что ты не являешься Богом на данный момент. And how can not God become God? А как может тот, кто не является Богом, уже стать Богом? He said, Krishna is God. Он сказал, Кришна Бог. He's always God.
Он всегда Бог. He doesn't have to become God by yoga or meditation. Ему нет никакой нужды становиться Богом, следуя практике йоги и медитации. He's God when he's on the lap of Mother Yashoda. Он является Богом, когда сидит на коленях у матери Ишоры. He's God when he's speaking the Bhagavad Gita to Arjuna. Он является Богом, когда он рассказывает Бхагавадгиту Арджуне. He's always God. Он всегда является Богом. So if you want to serve God and sow the seed of service to God and water it by chanting, God will give you, the sunlight and all the conditions favorable to make the plant grow. Поэтому, если ты хочешь служить Богу, ты можешь получить это сильное служение и поливать его при помощи распевания святых имен, а Господь уже позаботится обо всем остальном необходимом для этого, даст солнечный свет и необходимое удовольствие. But if you want to become God, you're only cheating yourself. Но если ты хочешь стать Богом, ты просто сам себя обманываешь. Because why should God help the competition? Потому что невозможно выиграть конкуренцию с Богом у Бога. He said you can become godly, but you cannot become God. Он сказал, ты можешь стать сознающим Бога, но ты не можешь стать Богом. So at that time, I got the distinct impression that Srila Prabhupada was seeing right through me. И в этот момент для меня оказало большое влияние то, что говорит Прабхупада. Through the walls of the temple, Через стены храма, over the roads to my apartment. He was yeah. Yeah, and through the walls of the temple, then, well, we'll just cut it short, then into my apartment. Создалось четкое ощущение того, что Шрила Прабхупада смотрел через стены и видел прямо то, что находится в моей квартире. Into my bathroom. Прямо в мою ванную комнату. Onto the wall where I had written in ornate, colorful letters, "You are God." Где у меня непосредственно как раз красовалась надпись на стене, цветная такая, красивая, «Ты Бог». I had to keep the sign there in case I forgot. У меня было такое напоминание на тот случай, если вдруг я забуду. Do you want to serve God or do you want to become God? So I said, I want to serve God, but I knew I couldn't cheat Srila Prabhupada said. So I said, but actually I wanted to become God. Но также я понял, что я не могу провести Шрилу Прабхупаду, и я сказал правду. На самом деле я хочу стать Богом. And Srila Prabhupada said yes. Шрила Прабхупада сказал да. So then I knew I had met my perfect master. И тогда я осознал, что я встретил своего совершенного учителя. And I bowed my head on the floor of the temple. И я коснулся своей головой пола храма. In surrender to Srila Prabhupada. И предался Шриле Прабхупаде. And I kept my head down for quite a long time.
Я держал свою голову внизу достаточно продолжительное время. Partly in surrender, and partly because I was afraid to look up. Because I thought everyone would be glaring at me, oh, he wanted to become God. But then, after a little while, I heard sounds that indicated that food was being served. So I thought this is, probably a good time to come up. And I looked around, nobody was glaring at me, everyone was smiling and happy. And I got a plate with so many colorful preparations with different textures. So I looked at it, and I think the first item I tried was a cauliflower pakora. And I bit into it, and I experienced an explosion of taste like nothing I had ever had before. And all the preparations were so good. It was not like ordinary food. So I thought, everything about Krishna consciousness is perfect. The Guru is perfect. The philosophy is perfect. The process, the chanting is perfect. The food is perfect. Everything is perfect. So, Srila Prabhupada was in Boston for about 2 weeks. And then he was going to leave. I just thought he would be there in Boston. So the devotees asked if I wanted to go to the airport to see him off. So I went, and many of the devotees were crying. And I thought, well, maybe this is the one defect that the Guru has to leave. But one devotee, Arundhati Dasi, quoted Srila Prabhupada that on the absolute platform, meeting and separation are the same. And it sounded good philosophically, but still I had a doubt whether it was practical. So we saw Srila Prabhupada off, and the devotees stayed until the airplane disappeared in the distance.
Чтобы преданные продолжали стоять и смотреть вслед летающему самолету до тех пор, пока его невозможно было увидеть. Because Srila Prabhupada had said that when the spiritual master leaves, you should watch the aircraft until it disappears in the distance, just as the gopis watched the chariot taking Krishna from Vrindavan until it disappeared in the distance. Потому что Прабхупада сказал, что ученики должны продолжать взглядом самолета, на котором летает духовный учитель, до тех пор, пока его невозможно будет увидеть, или подобно тому, как гопи провожали взглядом колесницу, на которую возили Кришну и Вриндавана, до тех пор, пока они больше не могли различить его. Then one day, when we were doing Harinam Sankirtan in front of the Kapli Street train station, Мы занимались Харинама Санкиртаном прямо перед входом в железнодорожный вокзал. I felt Srila Prabhupada's presence descend, come down. Я чувствовал, что присутствие Шрилы Прабхупады ощутимо. And I thought that what Arundhati Dasi had said was true. И я почувствовал в тот момент, что слова были преданные, на самом деле правдивы. That there can be meeting even in separation. Что на самом деле возможно встретиться с духовным учителем даже в момент разлуки. And then my whole goal became to introduce people to Srila Prabhupada. И затем смыслом моей жизни стало следующее: знакомить людей с Шрилой Прабхупадой. And then after Srila Prabhupada left, I thought, well, what will be my service now? How will I bring people to him? И затем, когда Шрила Прабхупада ушел, я задался вопросом, каким же служением я теперь буду заниматься, каким образом я смогу приводить людей к нему. But then I realized that he's still present, he's always present. Затем я осознал, он по-прежнему присутствует здесь, он вместе с нами, он всегда присутствует. And if people read his books and follow his instructions and serve his mission, they will get his mercy and they can feel his presence. Люди будут изучать его книги, следовать его наставлениям, продвигать его миссию, и таким образом они будут получать его милость и чувствовать его присутствие. So I can still do what I felt most comfortable doing and most happy doing and most satisfied doing, which is bringing people to Srila Prabhupada. Наибольший комфорт и наибольшее удовлетворение я испытываю именно от того, что способствует тому, что другие люди знакомятся с учением Шрилы Прабхупады и присоединяются. And I'll add one more little story from that period. Есть еще одна небольшая история из этого времени. Those 2 weeks when Srila Prabhupada was in Boston. Из того времени, когда на протяжении 2 лет Шрила Прабхупада находился в Бостоне. As I mentioned, the devotees didn't have any motor vehicle, so I got to drive Srila Prabhupada to his programs. Как я уже упомянул ранее, в этот момент не было транспортных средств, поэтому я возил Шрилу Прабхупаду на программу. And one was at the Harvard University Divinity School. И одна программа проходила в Гарвардском университете. And Harvard is the most prestigious and competitive university in America. Гарвард является самым престижным и самым конкурентным университетом в Соединенных Штатах. And the students were very bright, intelligent. И студенты, учащиеся в Гарварде, очень мозговитые, разумные. Srila Prabhupada gave his talk. Шрила Прабхупада произнес свою речь. And then he asked for questions. И затем он дал возможность задать вопросы. So one young man raised his hand.
And said, you say that all problems can be solved by chanting Hare Krishna. But in Russia, there were people who chanted God's name. There were people who chanted God's name in Russia. But things only really changed when there was a revolution. And Srila Prabhupada replied that after the revolution, are the people in Russia happy? And the young man said no. And Srila Prabhupada said, then what was the use of such revolution? And then another student raised his hand. And he said, you say that we should chant Hare Krishna, but couldn't you get the same result by repeating anything? It's like 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And Srila Prabhupada replied, of course, that is not possible. But you can try counting. You can try counting. And when you get tired of counting, you can try chanting. So then another student asked, forget exactly, it could have been, have you seen God, or are you always happy? Yeah. They'll say, have you seen God? And Srila Prabhupada replied, if I tell you falsely that I have seen God, will you believe me? And the student said no. And Srila Prabhupada said, then what is the use of asking such a question? So one by one, he disposed of all the students' questions and challenges. And I was sort of mingling in the crowd, listening to how they were appreciating Srila Prabhupada's presentation. And suddenly Jadurani came up to me and affectionately imitating Srila Prabhupada's voice, she said, so where's the driver? I thought, oh my God, Srila Prabhupada's waiting. So I rushed back to the car and I let him in. He was in the front seat with me. And then during daylight, I was able to find the university quite easily.
Либо днем, либо ночью я мог найти в университет реформ, которые now in the nighttime, I mean, I started to drive. I had a general idea of where the temple was, but actually I realized I was lost. И мне нужно было отвести Шилу-Прабхупаду обратно в храм. И у меня было общее представление, где находится храм. Но в какой-то момент я просто понял, что я заблудился. So I asked the other devotees, do you have any idea how to get back to the temple? И я спросил других преданных, вы хоть представляете, как нам добраться до храма? And Prabhupada turned to me and said, is not the driver supposed to know the way? Шила-Прабхупада повернулся ко мне и спросил, разве водитель не должен знать, куда он едет? So anyway, eventually we made it back to the temple. Так или иначе мы добрались обратно до храма. And I opened the door to the car and let Srila Prabhupada out, and I said, you know, I'm really sorry that I got us lost on the way back. Я открыл дверь, позволил Шилу-Прабхупаду выйти из автомобиля и сказал, мне очень жаль, что мы заблудились в пути. And very kindly and compassionately, Srila Prabhupada smiled and said, that's all right. По-доброму и с состраданием Шила-Прабхупада, улыбнувшись, сказал, все хорошо. And I had seen how he had, you know, dismantled all these brilliant students very easily. Yeah. Я обратил внимание на то, как Шила-Прабхупада с легкостью ответил на все вопросы студентов. So he could have done the same with me. И также он с легкостью и со мной разобрался. Because I got us lost. По причине того, что я заблудился по пути. But he didn't. Но он не стал ставить меня на место. Yeah, he was very kind and compassionate. Он по-доброму с состраданием отнесся. And that also reinforced my conviction that he was perfect and everything about Krishna consciousness was perfect. Таким образом, этим поступком он лишь только усилил мою веру в то, что сознание Кришны — это совершенство. Any other? Еще There's no time. Is there a time limit? 10 minutes. Okay, she has a question. давайте вернем сюда, пожалуйста. Could you please tell your favorite contribution of the Харе Кришна, Махарадж, не могли бы вы рассказать вашу самую любимую видео Шрилы Прабхупады? I'll tell one. Я расскажу одну. Srila Prabhupada had a friend in Bombay named Bhogilal Patel. Шрила Прабхупады был друг в Бомбее, которого звали Бхогилал Пател. And Bhogilal Patel was 3 years older than Srila Prabhupada. Бхогилал Пател был на 3 года старше Шрилы Прабхупады. And he was extremely pious. И он был просто запредельно благочестивым. The first devotee who met him told him about Srila Prabhupada's work in the West. And Bhogilal Patel just shed tears of appreciation for Srila Prabhupada. Бхогилал Пател рыдал, когда услышал о том, первый преданный, который он встретил, рассказывал ему о том невероятном труде, который проделал Шрила Прабхупада на Западе. Он испытывал огромную благодарность. So some years later, Bhogilal Patel came to meet Srila Prabhupada in his quarters at the back of Hare Krishna land. Через несколько лет Бхогилал Пател встретился лично со Шрилой Прабхупадой позади земли Кришны, где был H.H.Bhakti.
And, I had been cultivating Bhogila Patel, so I was there with them. And as was natural in a conversation, when Bhogila was speaking, I looked at him, and when Prabhupada was speaking, I looked at him. Как это абсолютно естественно бывает в ходе беседы, когда говорил Бога, я смотрел на него, и когда говорил Бога, я смотрел на него. But at one stage, I looked at Prabhupada while Bhogila was speaking. В определенный момент я смотрел на Шрилу Прабхупаду. And he was looking at me with so much love and affection. Он смотрел, что Прабхупада смотрел на меня с такой невероятной любовью, which I never saw before. которую выражение которой я никогда раньше не видел. And when Srila Prabhupada saw me looking at him, then he became very grave and serious. I think that was some special mercy that I got to see Srila Prabhupada's expression, his look of affection. То есть Граш Махарадж посмотрел, считая, что этот момент выражение взгляда его, который самый драгоценный выражение милости, которое он получил. Then one other incident, when Srila Prabhupada touched me, it was very rare that he touched any disciples, and this might have been the only time he touched me. So we were in Gorakhpur. That's a city in India. And Srila Prabhupada was traveling with his small Radha Krishna deities. And he wanted to set up an altar for them in the house where we were staying. And he wanted some foliage to decorate the altar. That means like leaves and branches. So he sent me out to get some leaves and branches. And I went into the woods, and I didn't tear any branches live from the tree, but I was just looking for branches with leaves that had fallen down, and I kept collecting more and more. And finally, I collected as much as I could carry. So I, sort of staggered up the stairs with my big load of branches. And placed them on the floor.
put them on the floor. And Srila Prabhupada looked at me and he smiled very broadly. Touched me on the back. And I don't even know he really needed the branches and leaves. At that stage, but he was pleased by my effort. Yeah, and he patted me on the back, he touched me. Any other questions or requests? There's one right here. Oh. Скажите, пожалуйста, ведь время идет очень быстро, а духовная практика наша почему-то не так быстро продвигается. И как нивелировать вот этот вот разрыв между духовной практикой и временем, потому что мы постоянно чувствуем какое-то недовольствие, что ли, собой. Hare Krishna, the fullness, your Maharaj will accept my humble obeisances. The question is about the time and the efforts in spiritual life. So time flies fast, and our spiritual advancement is not so fast. So how can we nullify this gap between time which flies fast and between our efforts which are not so effective? At one stage, when I was in Dallas, Texas, I was also feeling that I'm going slowly in fulfilling what Srila Prabhupada wanted me to do. В определенный момент, когда находился в Далласе, штат Техас, я подумал о том, что в действительности я слишком медленно иду к тому, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы я выполнил. And then I went down to the temple room. И затем я спустился в Алтарь. And it was the night before Tamal Krishna Goswami's appearance or disappearance day. Это предыдущим вечером был либо день евреев, либо день Бога Таmal Кришны. And a devotee was reading aloud from a book called TKG Memories. И преданные очень долго читали из книги, которая называлась «Воспоминания о Малом Кришне Госвами». And this particular entry in the book was about how Tamal Krishna Goswami liked to share good news with the devotees. Читали как раз тот момент, когда говорилось о том, как Таmal Кришна Махарадж очень любил делиться хорошими. Quoted in the book, he said, Prabhus, I have good news. И
и как цитировалось в самой книге, Параматма с вами говорил: «Прабху, у меня хорошие новости». Srila Prabhupada said that Krishna wants us to go back home, back to Godhead in this very lifetime. Шрила Прабхупада сказал, что Кришна хочет, чтобы мы все вернулись домой назад к Богу в конце этой жизни. And that if we're not ready to go back to Godhead, Krishna will extend our life beyond what Krishna. Hare Krishna. Having a good conversation. Hare Krishna. So Srila Prabhupada said, Krishna wants us to go back home, back to Godhead in this very lifetime. Шрила Прабхупада сказал, что Кришна хочет, чтобы мы все вернулись домой назад к Богу в конце этой жизни. And if we're not ready, Krishna will extend our duration of life beyond what it should have been, so we have time to complete our business and be ready to go back to Godhead. Если мы не успеем подготовиться к тому, чтобы вернуться домой назад к Богу в конце этой жизни, то тогда Кришна растянет нашу жизнь для того, чтобы мы успели подготовиться к возвращению домой назад к Богу и таким образом завершили наше дело успешно. So that's a special concession of Krishna's. Это особая скидка от Кришны. But we shouldn't take advantage. We should do our best to advance as much as we can as quickly as possible. Но мы должны неправильно пользоваться этим преимуществом. Нам стоит приложить максимум усилий для того, чтобы вернуться в свой срок домой назад к Богу должным образом. By Guru and Gauranga's grace, by the grace of Guru and Gauranga. По милости Гуру и Гауранги. But there's hope. Надежда есть. There's right here in the front. Вот здесь впереди. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как понять или осознать величие духовного учителя и важность вот этого понимания жизни ученика? Can you please explain how we can understand or realize that the spiritual master is great, and how can we obtain the importance of such understanding? Well, we cannot Можем приблизиться к Кришне лично, например. we approach him through the spiritual masters, through parampara. Мы можем приблизиться к Кришне через духовного учителя, через парампару. And how we approach the spiritual master is described by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. То, каким образом мы должны обращаться к духовному учителю, описывается Господом Кришной в Бхагавад-гите.
chapter 4, text 34. Bhagavad Gita 4:34. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanasta darshana. One should approach the spiritual master with surrender Поэтому необходимо обращаться к духовному учителю со всем смирением and service, и служить ему, seva, and inquiries, questions. и задавать вопросы. Asking questions is one of the items of devotional service. Умение задавать вопросы – это необходимо атрибут практики преданного служения. And if we approach the spiritual master in that mood or by that method, then we will get the benefit of the knowledge and blessings of the spiritual master. И если мы обращаемся к духовному учителю в правильном настроении, следуя такой методике, то тогда мы сможем получить величайшее благо и это благословение. And yasya prasada bhagavat prasado, that by the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna. По милости духовного учителя, человек обретает милость Кришны. And yasya prasada nagati kopi, without the mercy of the spiritual master, one has no standing in spiritual life. Без милости духовного учителя человеку не выжить в духовной жизни. So, spiritual master is essential. Поэтому значимость духовного учителя невозможно переоценить. But Srila Prabhupada is our founder Acharya, Шрила Прабхупада является ачарьей-основателем. so he has a special position. Он занимает особенное положение. And our first relationship will be with Srila Prabhupada. В первую очередь взаимоотношения развиваются со Шрилой Прабхупадой. And then he may guide us to take shelter of one of his servants or representatives. И затем Шрила Прабхупада направляет нас и помещает нас под опеку одного из своих представителей, одного из своих учеников. But we should make our relationship with Srila Prabhupada very strong. Но от нас требуется развивать взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой и укреплять их. By reading his books and applying his instructions in our lives. Посредством изучения его и применения его наставлений в нашей жизни. Yeah. I don't know if I've exactly answered your question, but if you want more, you can ask for more clarification or detail. Я не знаю, ответил ли я полностью на ваш вопрос. Если вам будет дополнительное объяснение, вы можете Satisfied. Начинаю брать скажите, откуда у вас такая началась? И я слышал такую историю, что ваш отец вам помогал с переводом, почему вы обижаетесь денег и денег попали? So it seems that he heard a story that you were offered to take $100 million for your father, but he rejected and chose he was qualified. Why? Yeah. Why did he make such choice? Why? Why did he refuse? Yeah, my parents came to visit me in Calcutta. Мои родители приехали еще повидаться со мной в Калькутте.
when Srila Prabhupada was there. Когда Шила находился там. And I really didn't know how to deal with them. Я действительно Which I did. I took them to see some sites. я старался, действительно повез их на осмотр достопримечательностей. And introduced them to some of my friends. Introduced them to some of my friends. И представил своих родителей. And then at a certain stage, they came to meet Srila Prabhupada. И в определенный момент они пришли на встречу со Шилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada spoke so expertly with them. Шила Прабхупада общался с ними как настоящий эксперт. He began by saying how when he had a pharmacy in Allahabad, Motilal Nehru, who was the father of Jawaharlal Nehru, who became Prime Minister of India, was a customer. Он начал разговор с того, что когда он занимался фармацевтикой, у него клиентом был отец человека, который впоследствии стал премьер-министром. And he was a made in England man. He was a man who liked things made in England. Он был человеком, который обожал вещи, произведенные в Англии. So if the same drug was available in India, То же самое лекарство было доступно в Индии for a lesser price, за низшую цену. he would still take the one made in England. Тем не менее, он покупал лекарство, которое было дороже по цене, но произведенное в Англии For a higher price. за большую цену. So in a subtle way, Srila Prabhupada was, you could say, attacking my father's prejudice, that things made in England or America were better than things made in India. Деликатным образом Шрила Прабхупада напирал на предрассудки моего отца, который считал, что вещи, произведенные в Англии, лучше, чем вещи, которые произведены в Индии. Then Prabhupada said that Motilal Nehru told him that he had one son named Jawaharlal. И затем Шрила Прабхупада сказал, что шел клиент, который у него приобретал лекарство, сказал ему, что у него есть один сын, которого зовут Джавахарлал, Who was useless. который был беспомощен. So he was planning to give him to the freedom movement. Поэтому он планировал отдать его в освободительное движение. So again, Prabhupada was, attacking a prejudice that my father probably had that a big man in the material world is something special. И вновь Прабхупада ставил под сомнение предрассудки моего отца, который полагал, что если человек в материальном мире занимает какое-то высокое положение, то его он является каким-то особенным. So then my father came up with this point that he wanted to establish a trust for me and put $1 million in it. И затем мой отец как раз озвучил этот момент по поводу того, что он хотел бы основать траст и записать его на мое имя и положить $1 миллион. And he wanted me to come back to America to sign the documents. И мой отец хотел, чтобы я отправился с ним назад в Америку подписать документы. And Srila Prabhupada said, yes, you can send the documents and he will sign. Прабхупада сказал, вы можете прислать документы, он может подписать. Then, my father was saying that he wanted me to come back. Мой отец продолжал настаивать на том, что он хотел бы, чтобы я вернулся. And Srila Prabhupada said, well, when I come to America, he can come with me.
Что Прабхупада сказал, когда я еду в Америку, он может приехать со мной. And I said, you know, that Srila Prabhupada is very intelligent because when it's winter in the West and it's very unpleasant, it's pleasant in India. Что Прабхупада был действительно очень разумным человеком, когда на Западе зима и время не самое, время было не самое благоприятное, то в Индии в этот момент как раз таки время было более благоприятное. And when it's the summer and it's pleasant in the West, it's too hot in India. So Srila Prabhupada comes to the West then. И когда на Западе лето, наступает более благоприятное время года, в Индии наступает жара. Сила Прабхупады едет на Запад и наступает время года. So, yeah, I was saying to my father how intelligent Srila Prabhupada was in planning his travel schedule. Я пытался объяснить своему отцу, насколько же Сила Прабхупада разумно подходит к планированию своих поездок. And by then my father was getting quite enlivened by Srila Prabhupada. И в этот момент мой отец проникся действительно планированием поездок Силы Прабхупады. And he said, intelligent. И он сказал, на самом деле, да, твой учитель действительно очень разумен. And then Srila Prabhupada said, well, your son is very intelligent because he has understood my strategy. А Сила Прабхупада сказал, и ваш сын тоже очень разумный человек, потому что он понял мою стратегию. And my father said, no, you are very intelligent. Мой отец сказал, нет, вы действительно очень разумны. And Srila Prabhupada said, well, I guess I must be intelligent, otherwise how could I attract so many intelligent young men like your son? Сила Прабхупада вновь сказал, да, мне просто необходимо быть очень разумным. В противном случае, как бы я привел большое количество разумных молодых людей, таких как ваш сын. But my mother was very concerned about my health. Моя мама очень переживала за мое здоровье. And I was quite thin at the time. В тот момент я был очень тощим. And many people in the West then had the idea that if you didn't eat meat, you wouldn't get enough protein. На тот момент у многих людей на Западе было такое понимание, что если ты не ешь мясо, то ты не добираешь нужное количество протеина. So Srila Prabhupada always had sweets on his desk. Прабхупада всегда хранил какое-то количество сладостей на своем столе. And being Calcutta, he had sandesh, maybe sandesh and rasgulla. И в тот момент у него на столе были сладости расагула и сандеш. So, yeah, he put some in my father's hand and my mother's hand. Он передал некоторые сладости, положил в руки моей матери, моего отца. And he said, these are made of cheese and they're very high in protein. И он сказал, что эти сладости сделаны из сыра с высоким уровнем содержания протеина. And then he said to me, Giriraj, you must eat 24 rasgulla and sandesh every day. Затем он повернулся ко мне и сказал, Гирирадж, ты должен съедать по 2 дюжины, ты должен съедать по 2 дюжины сандеши и расагулы каждый день. Then you'll be strong and healthy. Тогда ты будешь очень крепким и здоровым. So my father was very impressed with Srila Prabhupada. Сила Прабхупады произвел глубокое впечатление на моего отца. And as we were leaving Srila Prabhupada's room, he said to me,
И в тот момент, когда мы выходили из комнаты, чтобы уходить, он сказал: I can say two things about your master. я могу сказать две вещи о твоем учителе. One, he's a brilliant organizer. Первое, он гениальный планировщик, организатор. And two, he really knows how to deal with people. И второе, он действительно знает, как взаимодействовать с людьми. And in my father's value system, those were like the two highest compliments that he could pay anyone. И ценности моего отца, эти две вещи были наивысшими комплиментами. Then a little while later, I was in Madras. Спустя некоторое время я находился в Мадрасе. I was the first devotee, or among the group of the first devotees who went to Madras. Я был в числе группы преданных, которые впервые отправились в Мадрас. And we were staying at different people's homes. Мы останавливались в различных домах, различных людей. And, you know, they served us nice prasad and they encouraged us to eat more and more, and I put on weight. Они кормили нас вкусным просадом, всегда добавляли добавку, и поэтому я начал набирать вес. So when Srila Prabhupada came to Madras and saw that I had gained weight, he said I should take a picture of myself and send it to my mother. И когда Шрила Прабхупада приехал в Мадрас и увидел, что я начал набирать вес, он сказал мне, что нужно сфотографироваться и отправить фотографию моей маме. Yeah, so he hadn't forgotten his concern. He wanted to satisfy her that I То есть он не was забыл о ее беспокойстве, он помнил об этом, он хотел удовлетворить ее. Yes, there's two towards the back. И это как он сказал. Вы сказали, что Шрила хотел, чтобы все вернулись домой к Богу уже в этой жизни. И у меня возникает вопрос, как это сделать, если есть желание, но нет уверенности, что это получится. И хотелось бы попросить благословения для всех благословителей, чтобы все, кто хотят вернуться домой к Богу, они смогли это сделать в этой жизни. Your Holiness, you mentioned that it's possible to come back home, to go back home, to Godhead in the end of this lifetime when the devotees were living TKG memories. So how to do this if you have a desire, but you don't have full confidence in this? And can we ask for blessings for all members of this parikrama to go back home to Godhead in the end of this lifetime? Maharaj, you give them your blessings. Давайте благословение. If you give yours, I'll add mine. Если вы дадите свои, то я добавлю свои. At least I'll pray that they do. По крайней мере, да, я могу помолиться, это я точно могу сделать. As Srila Prabhupada said, we'll have another ISKCON in the spiritual sky. Как сказал Шрила Прабхупада, у нас будет еще один искон в духовном мире. Maharaj, just a quick follow-up to the previous question. Did you eventually get any inheritance from your parents? Да, вопрос о наследстве от ваших родителей. Было ли оно какое-то продолжение предыдущего вопроса? That's a good question.
Хороший вопрос. Once, a devotee gave a class in Juhu in which he mentioned that a devotee had received an inheritance and he got carried away by the wealth that he got from his inheritance, and so he left Krishna consciousness. Однажды я давал лекцию в Джуху, и он рассказывал о том, как однажды бедный получил наследство и богатство, он наследовал, что жил ему голову, и он ушел из сознания Кришны. So I took note of that we have to be careful. Я отметил этот момент, нам необходимо быть осторожными. But to answer your question, the bottom line would be yes. Да, это будет ответ на ваш вопрос. Not a lump sum, but some amount every year. Да, не какую-то огромную кучу денег, но определенная сумма денег на ежегодной основе. But the total has been more than $1 million. Но в конечном итоге общая сумма превысила $1 миллион. So my father's getting spiritual benefit for his service. Поэтому мой отец получает духовное благо от своего служения. Is it on this? Oh. У меня вопрос продолжение мамы, которая сказала, чтобы установить, наверное, какой-то молитвенный. Но у меня беспокоит такое наблюдение. Вот. Но почему мне нравится молитвенный? Почему мне нравится преданность? У меня перепокой. As a continuation of the request of the Mataji for blessings, so he would like to bless not only members of this program that go back to God at the end of this lifetime, but all the devotees. I'll pray for them. Я обязательно помолюсь за это. Где вы были, когда был закончен Колпады, где вы были, когда лесничный совершил Колпады после планирования? I recommend you, Raj Maharaj, to please elaborate more on the disappearance day of Srila Prabhupada, where you first were during that your life. Well, I was in Vrindavan when Srila Prabhupada left his body. Я находился в Вриндаване, где находится Шрила Прабхупада, когда он оставил это тело. And I had one very significant exchange with him maybe 2 or 3 days before he left. За 3 дня до его ухода с Шрилой Прабхупадой у меня состоялся очень существенный взаимообмен. I was taking rest on the roof of the Gurukul building. Я отдыхал на крыше здания. And in the middle of the night, someone woke me up and said that Srila Prabhupada wanted to see me. И прямо посреди ночи кто-то разбудил меня и сказал, что Шрила Прабхупада хочет увидеть меня. So I went to Srila Prabhupada's room. Я пришел в комнату Шрилы Прабхупады. He was lying on his bed. Он лежал на своей кровати. And he was very weak. Он был очень слаб.
And so his voice was not very loud. Его голос звучал негромко. So I sat near his bed and I strained to hear. Я присел возле его кровати, и я силился услышать, что он хотел сказать. And he asked me, so do you think after I leave, this movement will go on? Он спросил меня, как ты думаешь, после того, как я покину это движение, продолжит разрастаться? And I said, yes, if the devotees are sincere and they chant their rounds and follow the regulated principles, the movement will go on. Я сказал, да, если преданные будут искренне учитывать советов и следовать регулирующим принципам, то движение продолжится. And then Srila Prabhupada said, organization, intelligence and organization. Организация, разум и организация. And I thought about what Srila Prabhupada said. Я думал, размышлял над тем, что сказал Шрила Прабхупада. And I considered that yes, for our own spiritual advancement, we need to be sincere and chant our 16 rounds and follow the regulated principles. Я пришел к такому выводу, что для нашего собственного прогресса, да, мы действительно должны быть искренними, мы должны учитывать 16 кругов, следующих регулирующим принципам. But to spread Krishna consciousness, we need organization. Но для того, чтобы распространять движение сознания Кришны, нам требуется организация. Intelligence and organization. Разум и организация. Then Srila Prabhupada said, is there anything else? И затем Шрила Прабхупада спросил, есть ли что-то еще? And within my heart, I wanted to say, Srila Prabhupada, please don't leave, please stay with us. И, конечно, в глубине своего сердца мне хотелось сказать, что Прабхупада, пожалуйста, не уходите, пожалуйста, останьтесь вместе с нами. But I didn't say it. Но я не сказал это. And then I just said no, and then I offered my obeisances and left. И я просто сказал, нет, я предложил свои доступные поклоны и вышел. And then 2 days later, 2 or 3 days later, Через 2 или 3 дня Шрила Прабхупада закрыл это. and devotees were gathered around his bed. Преданные в этот момент собрались вокруг его кровати. And I was at the head of the bed. Я стоял у изголовья. And I wanted to do one last service to his Bapu form. И мне хотелось предложить одно последнее служение его форме Баху. And suddenly he threw one arm back. И внезапно он одну руку откинул назад. So I got to take his hand and sort of press it, like did a little massage to his hand. Поэтому мне удалось взять его руку и начать массировать. So yeah, in a way he fulfilled that desire. Таким образом мне удалось выполнить это желание. Yeah, he left. I was there. Когда он покидал этот мир, я был рядом. Who asked that question? Кто задал этот вопрос? Можете сказать, пожалуйста. Oh yeah. Did you want anything more or anything different? Вы хотели бы услышать еще что-то, или я говорю дальше? Thank you very much. I was thinking of something that you mentioned. The copper was the cost of water and money I was thinking of that, yeah. I was actually thinking of that. But let's see what else comes, and then I might get back to that. Yeah, I was thinking of that. Thank you. Да,
каждого, что может быть какая своя руку, может быть, ваши все органы, то как это воды. Пишет, конечно, каждый, да, я думал об этом, может быть, да, это такой был. So there were a few other incidents around when Srila Prabhupada left. Было также еще несколько событий, которые состоялись в момент Прабхупады. At one stage, I was massaging one of his lotus feet, В определенный момент я массировал одну из его лотосных стоп. and I felt like dust, like we always hear about the dust of the lotus feet of the pure devotee. I was physically feeling dust. И мы должны жаждать обрести пыль с лотосных стоп очистительно, и в момент массирования лотосных стоп Прабхупады я физически ощущал пыль. I was like really magnified those particles of dust. И эти пылинки, они были просто магнетическими. And Tamal Krishna Goswami commented to Srila Prabhupada that the sons are cooperating for the pleasure of the father. Тамал Кришна Госвами пришел к Шри Прабхупаде с докладом о том, что сыновья сотрудничают ради удовлетворения отца. Because Srila Prabhupada had told the story of the father who was dying, and his sons were massaging him. Шри Прабхупада рассказал историю отца, который умирал, и его сыновья массировали его. And then they started to argue amongst themselves. Но затем они начали спорить между собой. But, you know, you're massaging the right arm, I want to massage the right arm. Ты массируешь правую руку, я хочу массировать правую руку. You go somewhere else. And so in this way, the sons were quarreling, and in the meantime, the father died. Ты массируешь что-то другое, и в тот момент, когда сыновья спорили то, что было массировать, в этот момент отец умер. So Tamal Krishna Goswami said to Srila Prabhupada, the sons are cooperating for the pleasure of the father. Поэтому Тамал Кришна Госвами зашел и сказал о том, что сыновья сотрудничают для удовлетворения отца. Which was true. И это правда. Yes? Я бы хотела уточнить другой ответ на мой вопрос. Потому что мы получили благословение, ответ на вопрос, можно сказать, что? She would like to remember the question, clarify what the answer was for the question. She understood that we were all blessed, but what was the answer if, for the question, if we want to go back to the Lord at the end of this lifetime, but we do not have full confidence in this. Well, in a way, it's not bad to have a doubt whether you'll go back to Godhead at the end of this life. В некотором роде это даже неплохо, на самом деле, то, что есть сомнения, вернетесь ли вы назад к Богу или нет. If that doubt motivates you to do your spiritual practices better, При условии, что это сомнение мотивирует вас более добросовестно относиться к своей духовной практике. and to pray for mercy more intensely. И более интенсивно молиться о милости. So yeah, we shouldn't take it for granted that we're going back to Godhead. Однозначно мы не должны воспринимать как само собой разумеющееся, что мы вернемся домой назад к Богу. But we should try our best. Но при этом мы должны прикладывать максимум усилий со своей стороны. And
pray for mercy. И молись о милости. А что важнее, молиться о милости или прилагать усилия? Hare Krishna, what is more important to pray for mercy or to make the efforts? Both are required. Требуется и то, и другое. We are in the month of Damodar, Сейчас идет месяц Дамодара, and every day we recite the Damodar Astaka. каждый день мы потом Дамодарашику. And in the Srimad Bhagavatam's discussion of the Damodar Leela, Шримад Бхагаватам в месте, где обсуждают the ropes with which Mother Yasoda tried to bind Krishna were always short by 2 fingers. говорится о том, что веревкам, которыми пыталась мама Яшода связать Дамодару, не хватало длины на расстоянии 2 пальцев. But then, seeing Mother Yashoda's hard labor, Krishna took compassion upon her and gave her his mercy and allowed her to bind him. Но затем, видя тяжкий труд мамы Яшоды, Кришна сжалился над ним и позволил ей связать себя. So there are 2 words or phrases in the Sanskrit. Есть 2 слова и 2 фразы на санскрите. One is parishram, which means personal endeavor or hard labor. Первое – это паришрам, это означает либо тяжкий труд, либо собственное себя. And the other is Krishna Kripa, which means Krishna's mercy. И второе – это Кришна Крипа, что означает милость Кришны. And the acharyas comment that the 2 fingers by which the rope was too short can be covered by the combination of these 2 elements. One is our personal endeavor or hard labor, and the other is Krishna's mercy. Ачарьи комментируют и говорят о том, что тех 2 пальцев, веревки, которые как раз таки не хватало, что это и есть наши собственные усилия, тяжкий труд и милость Кришны. Both are required. Требуется и то, и другое. If we don't make any effort and just pray for Krishna's mercy, that's not complete. Если мы не прикладываем усилий со своей стороны, просто ожидаем милости Кришны, то тогда это неполноценный процесс. And if we make our own endeavor and think we don't need Krishna's mercy, that's also not complete. Если же мы прикладываем усилия со своей стороны, но полагаем, что мы не нуждаемся в милости Кришны, тогда этот процесс тоже неполноценный. So we need both parishram and Krishna Kripa. Требуется и паришрам, и Кришна Крипа. Спасибо вам за проникновенный рассказ о Свами. Я хотела узнать, какой основной фактор сказался на том, что вы остались сознание Кришны, хотим практиковать, оставить его вокруг. Потому что всегда те учеников, которые общались с Кришной, Шрилой Прабхупадой, вызывали вот эти чувства любви от него. И вот это всегда какой-то основной роль практики. И, просто Шрила Прабхупада такой личностью, то есть выдаем. Thank you so much for the wonderful explanations about Srila Prabhupada. The question is about what was the main factor for you to carry on being part and member of Krishna consciousness of the movement.
was it Srila Prabhupada's love, because mainly the pieces of them in the movement. Yes, certainly it is our love for Srila Prabhupada and his love for us. Конечно, это основной фактор, это наша любовь к Шри Прабхупаде и любовь Шри Прабхупады к нам. But he also gave me a personal instruction. Но он также дал мне личное наставление. In Calcutta, I asked him that now you are here, so everything is good in ISKCON, but what if in the future, when you're not here, ISKCON falls from the standard, what should I do? В Калькутте я задал вопрос Шри Прабхупаде. Я сказал ему, сейчас вы здесь и в Исконе, все идет хорошо, но что делать в том случае, когда вас не будет и Искон может отклониться от стандарта? And Srila Prabhupada said, you are also an important member of the society. Шри Прабхупада сказал, ты являешься важным членом общества. Which I didn't particularly think I was, because I was pretty new back then. В то время я не считал себя таковым, поскольку я был новичком. But he said, you are also an important member of the society, so you work for the correction. Он сказал, ты являешься важным членом общества, поэтому тебе нужно будет провести работу над ошибками. But don't leave. Но никогда не уходи. Спасибо большое, уважаемый Врач. Прочитали с вами все организаторы политики. Я как раз хотел ответить, что это сегодня, который не является частью политики, но благодарен за то, что позволяли иногда сейчас сменили и сужаться до конца. Ага. И также благодарен еще Прабху, который попросил благословения. Вопрос мой следующий. Мы знаем, что в читании были любимые истории из Бхагаватам, это про Прохлада и другу. Может быть, ушел Прабхупады тоже были какие-то любимые истории из Бхагаватам, или читали Чайтанью, когда он пил, чувствовали, слушали, рассказывали. Если да, то какие и почему? Thank you very much, and I'm that person which was just joining the Parikrama, which was not a member of the Parikrama, so many thanks to the Prabhu who asked for blessings, not only for the members of this Parikrama, and I would like to ask one question. So as we know, Lord Chaitanya's favorite stories from Bhagavatam were about Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj, and maybe Srila Prabhupada had some favorite stories from Srimad Bhagavatam, or maybe Chaitanya Charitamrita. And if yes, I would like to know which stories were favorite and why. Srila Prabhupada spoke frequently on the 6th canto of Srimad Bhagavatam about the story of Ajamil. Srila Prabhupada часто рассказывал историю Аджамила из 6-й песни Бхагаватам. Which is significant because it shows the efficacy, the efficiency of the chanting of the holy names of the Lord. Суть и значимость этой истории невозможно переоценить, потому что она показывает могущество повторения святых имен Господа.
when we were traveling with Srila Prabhupada in India, he spoke a lot about this on the 6th canto of Srimad Bhagavatam about the story of Ajamil. Когда мы путешествовали со Шрилой Прабхупадой по Индии, он много раз обращался к этой истории, шестой песни, истории про Аджамилу. But Srila Prabhupada glorified Srimad Bhagavatam Шрила Прабхупада прославлял Шримад Бхагаватам as a shastra. как шастру. And I think the Ajamil story is also relevant for us. Я думаю, что история Аджамила также релевантна в отношении нас. Ajamil was born in a good Brahmin family, but he became degraded. Аджамил родился в хорошей браманической семье, но деградировал. But he was saved by the chanting of the holy names. Святые имена, конечно, были спасают его. And we were pretty degraded before we met Srila Prabhupada. Мы вели достаточно образ жизни до встречи со Шрилой Прабхупадой. And we are also being delivered by the holy name. Святые имена также спасли нас. So yeah, he spoke a lot on the 6th canto and Ajamil. Шрила Прабхупада часто и много говорил об этой истории, истории шестой песни Бхагаватам. Также говорили о управлении Шрилы Прабхупады, работа отношений. Поднимите, пожалуйста, как вы считаете, какая самая большая ошибка может быть, которую могут совершать совершить будущее поколение, следователи Свами? Saying about the workable corrections that Srila Prabhupada told me to do. And could you please share what is the mistake which can be done by the next generations which would be needed to be corrected? Well, Srila Prabhupada was saying that if there's some defect in ISKCON, I should work for the correction. Шрила Прабхупада сказал, что если есть какой-то недостаток в исходе, то мне необходимо быть в диалог души. And not leave. И не уходить. So is he asking, like, what mistakes the future generations could make? Да, вот defects could be there also. Well, one very important factor is that Srila Prabhupada established the body as the ultimate managing authority of ISKCON. Важнейшим фактором является то, что Шрила Прабхупада ввел систему GBC как основополагающего управляющего органа всем обществом. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also wanted collective management of the Gaudiya Math. Шрила Бхактисиддханта хотел также применить подобную систему и Гауdiya Math, корректирующую систему корректирующего менеджмента. But many of his followers were used to the idea that there should be one acharya who's in charge of the institution. Но многие из его последователей являлись сторонниками идеи того, что должен быть что-то один начале, который должен стоять во главе всего института. So after Srila Bhaktisiddhanta left, there were different factions who should be the next acharya. Поэтому, когда Шрила Бхактисиддханта покинул этот мир, то развернулась целая борьба за место главного в движении.
But as Srila Prabhupada says, his Guru Maharaj spoke so many things at the end. His Guru Maharaj said so many things at the end of his life. Yeah. But Srila Bhakti Siddhanta never said that any one disciple should become the Acharya. He wanted them to conduct the mission cooperatively. So our Srila Prabhupada, he followed in the same line. And he established the governing body commission as the ultimate managing authority of ISKCON. And at one stage, Srila Prabhupada said that I don't have so much faith in any of you individually, but I have faith in you collectively. Кого-то из вас по отдельности, но у меня есть вера во всех вас коллектив. I think it's very important for the future generations that they, maintain that principle of following the GBC. Для будущих поколений очень важно понимать, что важно следовать этой системе управляющего органа GBC. And of course, reading Srila Prabhupada's books, chanting 16 rounds, following the 4 principles. And well, I think so. Микрофон не хочет, чтобы программа с участием Свиши и Раджа Махараджа останавливалась. В действительности, огромное вам спасибо. Похоже на наше время. It's a great pleasure for me to address these devotees. Это огромное удовольствие для меня иметь возможность обращаться ко всем вам. They're very patient and attentive and can be very sincere and serious about their spiritual lives. Вы очень терпеливы, вы очень внимательно слушаете, вы очень искренни. Я думаю, что сегодня вечером мы много научились. You said they were mostly Russian, but there's some from Mauritius? Well, yeah, it's going up. Mauritius. Oh, Hare Krishna. And some people from Malaysia, Malaysia. The great majority from Russia has So if we're going to end, I suggest we conclude with Vaishnava Pranam.
В качестве завершения данной программы я предлагаю всем нам произвести Вайшнава. Panchakalpatrubhyascha kripa sindhu cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gauraki Sharda Prabhuji Maharaj ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Hare Krishna. His Holiness Giriraj Swami Maharaj ki jai. His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj ki jai. Hare Hare Krishna. Thank you so much. My pleasure. My pleasure.